Okay, good morning friends. Let us continue the next part of the carboxylic acid, that is acidic nature of the carboxylic acids. Okay, first of all, let us check whether the carboxylic acids are acidic or not. How it is determined? By studying some reactions, we can confirm that whether the given acidic acids substances are acidic or not acidic. Okay, that is RCOH. Whenever react with the sodium, what happens? Corresponding carboxylic salt will be formed with the liberation of hydrogen gas. Next one, when a carboxylic acid reacts with sodium hydroxide, which is a base, strong base, is it? Then you will get RCOH, same salt plus water. Water will be liberated. Whenever the carboxylic acid reacts with sodium bicarbonate, which is also a base, it is also a base, then also you will get same type of the salt of the carboxylic acid with the formation of water along with the release of carbon dioxide gas. Here, in the first reaction, we have taken metal, sodium metal. All the metals are also bases. They are having basic character. You all know about that. Whenever a base reacts with a substance, particular substance, to form its a corresponding salt, such type of reactions confirms that the another substance is acidic in nature. ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಒಂದು ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಆಸಿಡ್. ಒಂದು ಮೇನ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವು, ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. whenever a substance reacts with a basic substance called as bicarbonates, then it should form a salt along with the liberation of carbon dioxide and water. This reaction confirms that the substance is acidic in nature. A substance is acidic. This reaction is confirmed to carboxylic acids are acidic in nature. Carboxylic acids are acidic anta confirm agtade. Now the question is, why they are acidic in nature? Reason. Okay. See here, whenever a species releases a proton, in all the cases, in all these three cases, carboxylic acid molecule is releasing a proton. After releasing, what happens? See here, RCOH, when it releases a proton, it will form RCOO minus, carboxylate ion. Carboxylate anion it is. If carboxylate anion is stable, then only the carboxylic acid releases a proton. Then we can call it as acid. Because we all know that any substance which releases a proton is called as an acid substance. After releasing proton, it will form a carboxylic anion. If a carboxylate anion is stable, then only the carboxylic acid releases a proton. Okay? Then check whether the carboxylate anion is stable or not. Look at here. RCOO minus we are having
In this case, what happens? To stabilize this, to stabilize the carboxylic anion, what it will do? It will undergo delocalization itself. It will undergo delocalization of the negative charge. It will move here. This double bond goes to the oxygen. Then we will have what? Next step. COO. Sorry. Here on the oxygen, we can have the negative charge. Between the carbon and this oxygen, we will have the double bond. Again, what happens? This negative charge will make a back bonding, and this double bond again shifts to the oxygen. It will continue. It will continuously take place. These two structures are interconvertedly takes place. Interconvertedly form. Then finally, what we can write? We can write like this. Means the double bond will happen between two oxygen atoms and it will break between two oxygen atoms. Means between this carbon and these two oxygen atoms. This is called as stabilization of this carboxylate anion by resonance. Resonance ಇಂದಾಗಿ ಈ carboxylate anion stable ಐತಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ acid ಆಗಿ act ಮಾಡ್ತದೆ. This is acid actually. This carboxylate anion is what? Conjugate base of this one. Is it conjugate base? What is a conjugate acid base pair? Now carboxylate anion and carboxylic acid is conjugate acid base pair. What is conjugate acid base pair? A pair of a substance or the two molecules which are differ by a proton are called as conjugate acid base pair. ಇದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇದರಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐತಿ, ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತೋ ಅದು ಬೇಸು, ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೈತೋ ಅದೇ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಕಳ್ಕೊಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಿಡ್ ಆಯಿತು. ಇದು anion ಇದರ ಆಸಿಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್. ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸ್, ಇದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, one more thing. Write down the Ka equation for this one. Ka is equal to, what is Ka? Dissociation constant of an acid. It is written like this. It is the equation that it is a ratio of product of molar concentration of the products to that of reactants. Molar concentration of RCOO minus into molar concentration of H plus divided by molar concentration of RCOOH. Here I will write. Higher the K, stronger the acid. These all are concepts we have studied in first PUC from the equilibrium chapter. In the equilibrium chapter. However, K is higher. If K is higher, K higher activity if concentration of RCO minus and H plus is greater. If product is greater, K will be higher. If K is higher, acid is stronger. But actually we will have the pKa value to determine the acidic strength of an acid. pKa is equal to what? Negative log of Ka. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. Okay, higher the Ka, stronger is the acid. But here ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ higher the pKa, weaker is the
acid. Please remember this concept. Acidic strength na ee ರೀತಿನೂ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ select the stronger acid or weaker acid from the given 4 options ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕೆ ಯೂಶುವಲಿ ಪಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದು ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಿ ಕೆ ಹೈಯರ್ ಪಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Among the given 4 options, select the substance with a higher pKa value. ಅಲ್ಲಿ weak acid ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ವೇರಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೇವೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್, carboxylic acids are having acidic nature, mineral acids are also having acidic nature. Usually all the mineral acids are stronger acids than the what organic acids. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳಿಗಿಂತನೂ ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವು HCl, H2SO4, ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಇವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅವು ನೋಡಿದ್ರ. ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳೊಳಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳು ಬೆಟರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪಿ ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅವ ಯೂಶುವಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಫಿನಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಮೈನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್, ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ನೀನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. 1 ಅಥವಾ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿರ್ತಂಗ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ phenol and carboxylic acids in acidic nature. Among phenol and carboxylic acids, which are more acidic? That is the question now. How the ಯಾವುದು acidic ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Consider here phenol. Phenol is also acidic in nature. Why? Because after losing a proton, phenol forms phenate ion. Is it? It is phenol after losing a proton. What it will form? What it will become? It will become phenate ion. It is also acid or acidic in nature. Why? Because it is losing a proton. After losing a proton, what happens? It will also stabilize by resonance. This is called resonance formation. You all are familiar with the resonating structures of the phenate ion. In phenol chapter we have discussed that one. On the ortho position negative charge, on the para position negative charge, on the ortho position also negative charge. Okay. Here, if here negative charge is there, then on this oxygen there will not be negative charge. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಿನಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. ಹೌದಾ? In this way, the phenate ion will be stabilized. That's why phenol is acidic in nature. You now consider here. In case of carboxylic acids, what we are having? Just I have explained. CO minus. The negative charge is delocalizing between 2 oxygens. Here, in case of phenols, in all the resonating structures, the negative charge is on the less electronegative carbon.
ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸೋನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ the negative charge will be on the more electronegative oxygen. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ವಿತ್ ಅ more stronger nature than the carbon. It means the oxygen can make more strongly delocalization of the negative charge in case of the carboxylate anion. But delocalization or withdrawal of negative charge takes place in case of the resonating structures of the phenol, but not as much as effectively as that of the oxygen. Oxygen ನಷ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡಿಮೆ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಿಂತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ದನ್ ದ ಫಿನಾಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ? ಫಿನಾಲ್ಗಿಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಂಗಂದ್ರ ಫಿನಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಪಿಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಪಿಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಫಿನಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಯರ್ ದ ಪಿಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೀಕರ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ಗಳು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ಗಿಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗಿಂತನೂ ಫಿನಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಪಿಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನ? ನಿನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೋಡ್ ಪಿಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈಯರ್ ಪಿಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ acidic nature of the carboxylic acids. And one more thing I have to discuss here, that is the effect of electron releasing and electron withdrawing groups on the acidic nature of carboxylic acids. Let us study that one also. First case, effect of electron withdrawing groups on acidic nature of carboxylic acids. Okay, electron withdrawing groups increases acidic nature of carboxylic acids by withdrawing negative charge present on oxygen of carboxylate anion. Carboxylate anion. Carboxylate anion. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ಬಹಳ ಎಳಿಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಾಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಂಗದು ಇರಾಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುವುದನ್ನು. ಓಕೆ, ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೆಂಚಿನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊತಾವ.
ಅವು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜಲ್ದಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜಲ್ದಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ವಿಡ್ರಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಆಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹಂಗಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ in their capacity to increase the acidic nature of the carboxylic acids. That is in this way: pH, phenyl group under C6H5, then I, then Br, then Cl, then F, then Cn, then NO2, then CF3. ಮೂರು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಐತಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಇವೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡೋಣ. ಏನದು? CH3 COH, CH3 CH2 COH. Both are same here. I will replace one of the hydrogen by the chlorine here. Among these two, which is acidic? Second. This is more acidic. This is more acidic. This is ಜಾಸ್ತಿ acidic ಆಗಿರುತ್ತೆ. alkyl symbol ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೆ. Why? Because it is connected with the one electron withdrawing chlorine atom. Okay, ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CH3 CH2 COH ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಸಿಡ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು, ಇದಲ್ಲ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ more electron withdrawing groups. Okay, now let us consider change ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. Consider H and Cl here, and here in case of Cl consider F. Now which is more acidic? This one. ಇದು more acidic. ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಐತಿ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ withdrawing but fluorine is more stronger electron withdrawing group than the chlorine. ಹೌದಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೂ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೂ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಐತಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 2 ಹಿಯರ್, I will write F here. Now which is more acidic? Now which is more acidic among these two? It is more acidic, not this one. Why? Electron withdrawing group is same in both the cases, and number of electron withdrawing group is also same. But where there is a difference? The difference is in the distance between the electron withdrawing group and COH group. Distance ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, in this case electron withdrawing group is nearer to the carboxylic acidic COH group. Here it is a little bit far away from the carboxylic acid. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ COH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅದು ಎಳೆಯಬೇಕು.
ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದೆಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತದೋ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇಳ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ now its opposite effect of electron releasing groups on acidic nature. Okay, yes, it's opposite. Electron releasing groups decreases acidic nature. Acidic nature by increasing negative charge on oxygen or carboxylate ಇದೇನು ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆನಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಅವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆನಿಯಾನ್ electron density increases automatically it will become destabilized then acidic nature decreases and groups ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು all alkyl groups OH NH2 group these all groups and OCH3 ಇವು ಗೊತ್ತಿದೆ electron releasing groups ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಏನು ಬಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ CH3 CH2 COH CH3 COH which is more acidic among these two it is more acidic symbolically why here electron releasing group is larger than this case ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ ಇದು ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಐತಿ ಆದರೆ there is a difference in the magnitude of the electron release between these two compounds ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ electron releasing capacity ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ electron releasing strength ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ electron release ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ it is more acidic ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ among these three which is more acidic basically
The phenyl group also acts as electron releasing group actually through negative R effect. Negative R effect ಕಾರಣದಿಂದ electron ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ electron ಹೌದಿಲ್ಲ pH ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐತಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅದು COH ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಡ್ COH ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಏನೈತಿ ಫಿನಾಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕೇಸ್ ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಒಳಗೂ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ electron releasing is this side. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅದು COH ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ ಒಂದು ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ಅವ ಅದು ಮತ್ತು ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ OCH3 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅದ ಫಿನೈಲ್ ಅರಿಂಗ್ ಅದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಎರಡು ಅವ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ NO2 strong electron withdrawing group which is better here which is stronger acid it is stronger acid among these three how that you can write like this which will have the higher pKa value now pKa value is highest for which substance among these three? This one will have the higher pKa value. Greater pKa is lower pKa for this one. Lower pKa value. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಧ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಫಿನಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಏನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅಮೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಮೈನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಲ್ಲ ಅಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರೆ ಬಂದಾಗ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬಂದಾಗ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ pKb ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ pKb ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬೆಟರ್ ಬೇಸ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ whole concepts regarding the acidic character of the carboxylic acids okay let us study about the chemical properties and chemical characteristics of the carboxylic acid. This is the last concept of the carboxylic acid concept as well as the aldehydes, ketones and carboxylic acid chapter. That is the chemical properties of the carboxylic acid. The first one is formation of anhydrides. Already we have discussed this one in this chapter. What are anhydrides? The substances having RCO formula. These are anhydrides. One example of the explanation ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ example ನೀವೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. I will give the general example. RCOOH plus RCOOH. These two are carboxylic acid molecules. Whenever these are heated with a dehydrating agent, you can take the concentrated H2SO4 for this reaction, that is represented by the H plus, or
we can heat the two carboxylic acid molecule in the presence of phosphorus pentoxide. This is also dehydrating agent. Removes the water. Water na tagadaktava. One kade H tagadakri, one kade OH na tagadakri. What do you get? You will get this substance. RCO, RCO. Here we are having one extra oxygen. This is what? These two are. This is carboxylic acid. This is carboxylic acid. This is acetic anhydride. Stick anhydride. What I tell this is acetic anhydride. The shortcut formula split ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, this is acetic anhydride reaction. This formation of the acetic anhydride. Next one, esterification. We are studying this esterification reaction since the alcohol chapter. Alcohol chapter is esterification bartane irtade. Okay, formation of an ester is called as esterification reaction. For the esterification reaction, you need to consider one carboxylic acid molecule, one alcohol molecule. Already got another reaction nimage RCOOH plus one alcohol molecule. R and R dash may be same or different. Group same irbodu, different irbodu. Whenever this reaction takes place in presence of an acid HCl or H2SO4, both can act like a dehydrating agent. ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಬೇಕಿದೆ, ಆಸಿಡ್ dehydrating agent ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು catalyst ಕೂಡ act ಮಾಡ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ. Okay, removes the water from carboxylic acid molecule and an alcohol molecule. In this case, carboxylic acid molecule loses the OH group and alcohol molecule loses the H. What do you get? Ester RCOOH. This is an ester. This is esterification reaction. You R ಮತ್ತು R dash ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Reaction with PCl5, PCl3 and SOCl2, ionyl chloride, phosphorus pentachloride, phosphorus trichloride, ionyl chloride. Okay, what these three are? These three are chlorinating agents. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ಲೋರಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಏನನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? OH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ RCOH whenever reacts with, first of all, phosphorus pentachloride. One chlorine is added to the RCOH group by replacing OH of that group. RCOCl. What is this one? Acyl chloride plus POCl3 plus HCl. These are the byproducts here. Okay, 1P, 5Cl, 5Cl, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5.
Okay, this is next one. And about RCOH group reacts with PCl3 will form same acyl chloride plus in this case H3PO3. Phosphorus acid is formed. To balance this one, 3 chlorines are here. Write 3 here. Then number of RCO group becomes 3. Write 3 here. 3 hydrogens, 3 hydrogens, 3 oxygens. Sorry, totally 3 oxygens plus 3 oxygens, 6 oxygens. Here 2 into 3, 6 oxygens. Now it is balanced. Okay, ಈಗ balance ಆಯ್ತು. Next one, last one. RCOH plus thionyl chloride. Okay, replace the OH by Cl group. Byproducts are SO2 plus HCl. Both are gases. This is gas, this is gas. Hydrogen chloride. Is it balanced? 1 Cl, 1 Cl. RCO1 group, RCO1 group, 1 gas. 2 oxygens. The oxygen bit is RCO1 1, 2. 2 oxygen. 1 surface. Now it is balanced. Okay? ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದು ಈ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವೇ ಮಾಡಕತ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಆರ್ನಿ ಏಜೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿ? ROH ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿ. ಇಲ್ಲಿ RCOH ಗ್ರೂಪ್ ಐತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ROH ಅಲ್ಲೇನು ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು? ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು OH ಅನ್ನೇ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ OH ಅನ್ನೇ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಳಗೆ OH ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ OH ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾವು, ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೆನಪು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು? ಇವು ಏನೋ ಮಾಡಲಿ OH ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇಷ್ಟ ನೋಡು. OH ಅನ್ನಂತೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 methods of preparation of first 3 chemical properties of the carboxylic acids. Okay, we will go for the next one, that is 4th one. Reaction with ammonia. Okay, see here. RCOH plus NH3. I will explain this one by taking this common concept, common basic concept. That is, it is an acid-base reaction. It is what? Acid-base reaction. Why? It is a carboxylic acid. It is the ammonia, which is the base. Acid base reactor again ಮಾಡುತ್ತೆ, salt will be formed. RCO minus. It will lose a proton. It will accept a proton. NH4 plus. Okay. Next. On heating. On heating, I think it will lose the water. Yes, it is going to lose water. Okay, in the water remove. Here remove this one. Here remove the 2 hydrogens. NH4 group in the hydrogen remove.
RCO NH2 means amide is going to be formed. Information ಆಗ್ತದೆ amide formation ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Acetic acid will react with ammonia. Ammonium salt of acetic acid is formed. Ammonium salt of acetic acid is formed. On heating, it will lose the water. Acetamide will be formed. Acetamide will be formed. This is one example. I will give an important example here. This is what? Phthalic acid. Whenever it reacts with ammonia, at both the COH group, salt will be formed. Okay. On heating, it will lose the water. The two molecules of water will be first of all released from this group. From this group, one molecule. From this group, one molecule. Name reaction is not the Okay, this group is going to be formed. E group formation on further strong heating. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನೀವು heating ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will lose what? Ammonia gas escape ಆಗ್ತದೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. This is what? Escape of the ammonia molecule by this way. ಹೌದಾ? ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕು ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕು ಅದು ಸೇಮ್. Lastly we will get this one. This compound at last we will have that one. Okay, this is what? Phthalimide. Phthalimide. This is what? Phthalimide. Next one, fifth reaction, decarboxylation reaction. What do you mean by decarboxylation? Removal of carboxyl group is called as
decarboxylation reaction. For this purpose, we need to use one decarboxylating agent. ನಮಗೆ ಒಂದು decarboxylating agent ಬೇಕು. Understood? Decarboxylating agent. Oxidation. For a purpose of oxidation, we need to use oxidizing agent. For a purpose of reduction, we need to use a reducing agent. Similarly, for a decarboxylation, we need to use a decarboxylating agent. Removal of carboxyl group. Okay. Which reagent? Okay. For a purpose of decarboxylation, we need to use a decarboxylating agent. That is, which is decarboxylating agent we are going to use here? That is soda lime. Soda lime. What is soda lime? The mixture of sodium hydroxide and calcium oxide in the ratio of 3:1. Means 3 proportion of sodium hydroxide and 1 proportion of calcium oxide is nothing but what? Soda lime. It acts as a decarboxylating agent. Continue the concept of decarboxylation. Soda lime is a decarboxylating agent. What is soda lime? The mixture of sodium hydroxide and calcium oxide in the ratio of 3:1 is the soda lime. Consider RCONA means sodium salt of carboxylic acid you have to take for this reaction. However, this is treated with the soda lime. Decarboxylation takes place. Look at here. In this way, decarboxylation takes place. Removal of RCO group. Removal of COO group itself is the decarboxylation. Look at it. Na2CO3 byproduct. Na2 sodium carbonate is the byproduct here. RH. Here H is there. Is it? RH means what? Hydrocarbon. Hydrocarbon will be the major product here, and important thing is the hydrocarbon formed will have one carbon less than that of the sodium salt of carboxylic acid. One carbon kadame antakarodu. Therefore, the decarboxylation reaction is known as a chain reducing reaction. Chain reducing reaction. Example to it. CH3 COONA plus and sodium acetate reacts with soda lime. Decarboxylation takes place to form CH3H. How's that? We'll remove another. You remove this one, CH3H means CH4 plus Na2CO3 and sodium salt of and sodium acetate. Yes, sodium acetate undergoes decarboxylation with the soda lime. Methane is formed. Methane is formed. Okay, ಬೇಕಾದ example ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು practice ಮಾಡೋಣ. Next reaction after decarboxylation. Halogenation. Halogenation. What is halogenation? Condition of halogen is halogenation. Okay, consider this one, carboxylic acid. Whenever
This is treated with, first of all, a halogen in presence of red phosphorus, followed by hydrolysis. At alpha carbon atom, halogenation takes place. Which is alpha carbon atom here? This is alpha carbon atom. And here halogenation takes place. R, CH, COH. I need to write X here. This is halogenation reaction. This is also called as HBZ reaction. Helmholtz-Zelinsky reaction. Okay. Take one example. And propanoic acid reacts with chlorine in presence of red phosphorus, followed by hydrolysis. What happens? At alpha carbon atom, write the chlorine. What it is? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 chloro propanoic acid is formed. This is what halogenation reaction, and let us discuss about the last reaction of this chapter and last reaction of the carboxylic acid concept. Already when I discussed such a reaction so many times. The reaction of volatile reaction now study the first one, seventh reaction of this one, that is ring substitution reaction. Ring substitution reaction. Okay, in that one, first one is nitration of the benzoic acid. What is benzoic acid? This is benzoic acid. Here, COH group is meta-directing group for the incoming electrophile. You already know about that one. How the COH group can cause a negative R effect. Because of negative R effect, what happens? On ortho and para positions, positive charge increases. Therefore, any electrophile will attack on meta position. How that? This is now study madegi. Otherwise, nitration study madagate hogoಣ. Consider benzoic acid. Whenever it is treated with concentrated nitric acid and concentrated H2SO4, mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid is called as nitrating mixture. Is called as what? Nitrating mixture. Here NO2 plus will be the electrophile. This electrophile meta position. Right off. Simple. This is benzoic acid. This is 1, 2, 3. 3 nitro,
benzoic acid. 3-nitro benzoic acid. This is the reaction. Next one, bromination. Bromination. And benzoic acid is treated with bromine in presence of Lewis acid catalyst ferric bromide. It is electron deficient. This reacts with the bromine and forms FeBr4 minus plus Br plus. This Br plus is the electrophile here. ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? FeBr4 minus and Br plus ಸಿಗ್ತದೆ. Br plus will attack on benzoic acid at beta position. Okay? What do you get? This one. At meta position, bromine will be added. Benzoic acid. This is meta-bromo benzoic acid or 3-bromo benzoic acid. Okay, this is what last reaction of the carboxylic acid chapter, and this is the end of the aldehydes, ketones and carboxylic acid concept. This is a important chapter from the organic chemistry for the second PhD for the theory exam, because 8 marks will be asked at the annual examination. And one more thing, so many questions will be asked for the competitive exams also from this concept. Please read this chapter very thoroughly. Okay, thank you.